Hey, what's up YouTube? Welcome back to my channel. And today, we're going to unbox this Omni Glide Plus from Dyson. Okay, so for today's video guys, we will be unboxing this vacuum, which is the Omni Glide Plus from Dyson. And I will also providing my impressions on this one. Pero bago ang lahat, if hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. I upload tech reviews, tech unboxing, and tech boodles. So subscribe na and click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo pagka-upload ko ng mga bago kong videos. So if you don't know Dyson, Dyson is a company that sells high-end products like vacuum cleaners, air purifiers, high-end electric fans, and mga hair dryers. So for the ladies, I think sikat na sikat yung mga hair dryers nila. And sobrang high-tech nung mga hair dryers na yon. So if hindi nyo pa sila kilala and interested kayo, I'll provide a link in the description down below. And check nyo sila. So let's do the unboxing. Okay, so paano siya gamitin? Actually, madali lang. You just press the power button. So, one press lang mag-on na siya. And then, if you want to turn it off, press it again. And then, dito sa taas niya, meron siyang max na button. Ang ginagawa nun is, mas lalakas yung suction niya. Pero please take note na pag naka-max ka, mas mabilis din maubos yung battery. So, para gumana siya, you need to turn it on first. And then from there, you need to press the max button. So, press it again para mawala yung max. And then press the power button again para mag-off siya. So ganun lang siya kadali. Mapapansin nyo dito, pag nag-vacuum na kayo, meron siyang max. So yun, pag napuno na yan, ibig sabihin, you need to throw na yung laman o yung mga dumi. So wag nyong papalagpasin sa max kasi may hirapan na siya mag-circulate sa loob. So baka masira. So please take note of that. And then kung kunyari nag-max na siya, napuno na, meron siyang uling red button here. And then, push nyo siya pababa. Ayan. So, malalaglag na yung mga dumi. And then, to put it back, you just have to use this. And then, yun. So, ganun lang siya kabilis. So, yung charge niya, actually, meron kasamang mounting dock. Pwede nyo siyang i-mount actually sa wall or pwedeng hindi. Pero, ito siya. Kunyari, ito yung wall. And meron siyang connector dito. So, ito yung charger niya. And then, meron socket dun mismo sa handle nung Omni Glide. You just have to align it lang like that. And then, mag-charge na siya. So, pwedeng naka-mount or pwedeng nakasasahig lang if gusto nyo nakahiga siya. Or, syempre, obviously, mas madali yung naka-mount. So, may mga kasama na ring screws and tacks para pagkabit nyo sa wall. Pag-mount nyo. So, wala na kayong isipin pa. And yun lang, napansin ko, wala siyang indicator kung anong level na nung battery, kung ilang percentage na lang. Kasi si Dyson V11, meron siyang LED indicators. There, makikita mo, ilang minutes na lang yung natitira. Pero kay Omni Glide Plus, walang LED indicator or kahit anong indicator. So, please take note of that. And then, ang sabi ni Dyson, they claim na 20 minutes yung battery niya on a single charge. Kung full battery, 20 minutes nyo siyang magagamit. Actually, yung 20 minutes, just to give you a context, yung Dyson V11 ko, pagka full charge niya, nasa 42 to 45 minutes, pwede mo siyang gamitin. So, actually matagal. Actually, yun din yung isa sa choice ko kung bakit pinili ko sa Dyson V11 compared dun sa mga lower end models kasi gusto ko mas matagal. Pero in reality, hindi ko naman talaga na ma-max na 45 minutes akong nagva-vacuum sa buong bahay. Actually, pinaka-max ko na yata 15 minutes lang. So, I think yung 20 minutes na meron dito kay Omni Glide Plus,
sobrang enough na niya. So I think, yeah, very capable talaga yung 20 minutes na battery life niya. So this is the very first product na release ni Dyson na ganito yung handle ng vacuum cleaners nila. Kasi most of the vacuum cleaners nila is yung may handle siya na parang barrel and yung trigger niya is to turn it on or off. And ito yung pinakauna na ganito yung orientation or ganito yung handle. And then this is the very first also na vacuum cleaner na isang press lang naka-on siya. Kasi yung ibang vacuum cleaner nila like the V11 Fluffy that we have here, you need to press the trigger to turn it on or off. So, pag binitawan mo siya, mag-off siya. Pag pinress mo siya, mag-on siya. But this one, iba na siya. Press lang yung button to turn it on and then press it again to turn it off. And then, very slim na rin yung motor niya or yung Cyclone motor niya compared to the mga V11 or V12 na vacuum cleaners. So, mas pinaliit nila and at the same time, mas gumaan siya. So, very easy to handle and very easy to push. So, this one, kahit slim siya, it is still using the Cyclone technology na ginagamit din ni Dyson sa ibang mga vacuum cleaners. So si Omni Glide Plus, so kahit sobrang slim niya, it's still using the 5 levels filtration of Dyson. Which is yun yung gamit niya sa mga vacuum cleaners talaga. So expect na kung ano yung meron sa mga V11 or V12, kaya din neto ni Omni Glide Plus. So ang galing niya, ang galing ng design niya kasi kahit hindi mo siya totally bit-bit, dahil ganito yung orientation ng handle, madali na lang siyang itulak-tulak. Kasi yung V11 namin, you need to carry it talaga. And then, tsaka mo siya itutulak. Kasi yung trigger din niya, kailangan mo ring i-press. Pero this one, so sobrang dali na lalo. So, sobrang light niya and sobrang easy to use. So, perfect siya for older people. Baka mahirapan and mabigatan sila sa mga V11 or V12. Then, this one is, I think, perfect for them. So, speaking of Dyson 11, let me know if you want to see a detailed comparison between a V series na vacuum and the Omni Glide Plus. So, comment down below if gusto nyo makita yung comparison na yun. And also, I'll be doing a separate video about the V11. So, that one is a review video. So, subscribe kayo para ma-update kayo pagka-upload ko ng video na yun. And syempre, magkakaroon din tayo ng video review for this one. Okay, so paano naman kinakabit yung mga attachments? Actually, madali lang siya. So, sa mga attachments, may makikita kayong mga red na buttons na ganito. Yun yung press nyo para makabit siya. So, i-align nyo lang siya like this. And then, wait for it to snap, and then yun, naka-attached na siya. And then, to remove it naman, you just press the red button, and then remove na siya. So, ganun lang siya kabilis. And then, ito yung extension tube. And then, kung gagamit na kayo ng mismong attachment, ito siya. So, ganun din, may mga red parts siya, yun yung button niya. And then, align it lang, and then, there, it's connected na. And then, you can also use the attachment directly. So, if hindi nyo naman kailangan ng extension tube, pwede naman siyang directly connected sa Omni Glide natin. There. So, sobrang iksi niya na. Now, let's talk about the cleaner head. Ito rin, bago rin to ni Dyson. So, this is the Omni Glide cleaner head. This new cleaner head can go to any direction na di kaya ng ibang cleaner ng Dyson or ng any brands out there. So, any direction pwede. So, very maneuverable. So, kaya niya kahit anong tight corners ng bahay nyo or maraming mga nakaharang. So, meron siyang 2 brush bars na sabi ni Dyson, it helped din na mas madaling malinis kahit naka-flat and malayo yung inaabot mo. So, sideways, diagonal. So, kahit anong direction kinukuha niya. Perfectly disposed in any direction. It is good on hard floors and it has carbon fiber bristle para yung static kasi nung fine dust, makuha niya. And then yung carbon fiber bristle, sa Dyson cleaner head lang natin siya makikita. Wala sa other brands yon. Inaral talaga nila, ni-research talaga nila. Nakita ko yung prototype kung paano nagsimula and up to the final product. So, grabe yung ginawang research ang ginawa nila dito. Kaya naman, sobrang ganda nung cleaner head. Twist, turns, forwards and backwards na nalilinis. So, ang ganda nung 2 brush bars na to. Kasi kahit anong angle, makukuha niya yung fine dust or kahit anong dumi. And also, isa pa sa bago for this Omni Glide Plus is meron silang sinamang illuminated crevice tool. So, ang purpose niya is meron siyang ilaw. So, para to sa mga parts na hard to reach, wala masyadong ilaw, or madilim na area ng bahay nyo. And using this illuminated crevice tool,
makes it easier to see yung mga fine dust or yung mga dumi ng bahay natin. So, sobrang ganda na niya and para na siyang lightsaber. And of course, marami pang ibang attachments na sinama si Dyson. So this one, so specifically this one, ito yung ginagamit namin for beds or sofa. And this one, intended talaga siya for soft surfaces. And then meron din pang iba't iba like this one. Dito naman pagka marami yung kukunin mong dumi. And this one naman if kailangan mo yung mahabang tube and if hard to reach places, then this is the perfect tool for that one. So, depende sa use case mo kung saan mo siya gagamitin and kung ano yung mas madali and kung ano yung applicable na attachment for you to use. So, for this Omni Glide Plus, 5 yung kasamang attachments. Okay, so short trivia. So, kaunting kaalaman. Kuya Kim. So, si James Dyson, yung founder ni Dyson. And then, siya yung nag-invent ng Cyclone technology. So, ito yon yung Cyclone na pang ginagamit nila for vacuum. And na-invent ni James Dyson yung Cyclone technology nung 1970s pa. So, grabe, ganun nakatagal. Pero still, parang pag ngayon mo lang makikita, so parang futuristic na siya. So, for me, Dyson vacuums help me clean my house easier. And nag-i-improve din yung habit ko sa paglinis kasi sobrang dali niya na lang. If may makita akong dumi, gamitin ko lang yung vacuum ko na yung dumi, then tapos na. So parang napapadali niya talaga yung buhay namin. Okay, so I'll provide links kung saan nyo siya mabibili down below. And also, if gusto nyo matry yung mga Dyson products, meron silang mga demo stores. So doon sa mga demo stores, pwede nyong i-try, i-test yung specific Dyson products na pwede sa inyo. So I'll provide a link kung saan merong mga demo stores here in the Philippines. So check nyo na lang yung links sa description. Okay, so thank you guys for watching this video. If you liked it, please give it a like down below. Subscribe if you haven't already. And smash that bell to get notified when I upload new videos. So hanggang dito na lang muna ulit guys. Talk to you soon.